Insemmulkom għal darbohra l-program tagħna Wow. Fismi Ġazet Ċapparo, fisem il-ħabiba tiegħi Beverly Rimmer, insemmulkom għal dal-5 program tal-Wow fejn illum illi qegħdin daqshekk viċin il-miliet, 3 jiem oħra għandna l-miliet magħna, kulħadd jaf illi xi ftit jew wisq isna niffangaw naqra tal-flikel, imma llum huwa importanti ħafna illi s-suġġett li għażilna partikolari biex inżidu fuq dak li bdejna fuq u l-aħħar darba huwa dak li ngħidulu il-leaky gut jew il-musrana illi tkun qed terħi ċertu likwidu valenus minnha infisha. U ħanna tibidu għall-programm billi nsellem il-Beverly. Hello Beverly, I'm just telling our audience here that who, by the way, have been following us by hundreds, and it's lovely to get your feedback. We are very, very grateful for that. And here you have the website that we have sent to you, which is www.wavesofwellness.life. U tistgħu issegwu anke wara l-programmi fuq Facebook, Waves of Wellness Warriors, u jkun hemm ukoll discussion fuq dak illi jkun qed jingħad. U jekk intom ikollkom xi domandi li tkunu tixtiequ issaqsu, Beverly tieħu gost illi tweġibkom bl-iktar mod faċli li kulħadd jista' jifhem. So, welcome back. Thank you. And thank you for your contribution as always. I mean, the amount of compliments that we're getting for this program is incredible, and that's all thanks to you. And the knowledge that you're bringing forth, Beverly. So, I was mentioning that since we are like 3 days away from Christmas, now is the time when everybody sort of, you know, puts in more than they're supposed to put in. So, however, we need to also be made very well aware of how much the body can really take and what damage is done when we are not knowledgeable about the way the body functions and why certain food is really, really dangerous and damages the system. And so today we are going to talk about the leaky gut. Okay. So, off you go. All right, okay. A lot of people sent messages in, and thank you guys. It's really good to know that, you know, you all want to do something proactive about your wellness, which is great. But a lot of people asked about IBS. A lot of people have asked about constipation. A lot of people have asked about bloating, gas, and persistent, you know, weight gain as well. Yes. And so all of this is to do with the gut. So what I thought this week would be a really good idea, particularly as we are moving into Christmas, and we're all going to eat more than normal. Do less, eat more, and that's a concern. I think on 2 points. Today, I'm going to talk about leaky gut and what it looks like and how it can affect the body. At the same time, I want everyone to know that it is Christmas. We do need to enjoy ourselves. What I always suggest to people is after New Year, plan a detox, and we're going to be talking about that as we go into the new year, how you can detoxify. So even though we're giving you information about your gut now and how to optimize that, I do not want this to affect people over the Christmas period, all right? So bażikament qed tgħidilna illi ovvjament issa li aħna wasalna għal żmien il-milied huwa ovvju li minħabba fil-perjodu li hu hemm it-tendenza li niklu naqra iżjed. Għalkemm illum se titkellem fuq il-leaky gut, illi ħafna drabi qed taffettwa nies li jbatu mill-IBS, li jbatu mill tip ta' weight illi ma jkunux jistgħu ineħħuh mis-sistema, qed titkellem bloatiness u x'naf jien, qed tgħidilna illi issa llum se titkellem fuq din, fuq il-mod ta' kif qed taħdem dis-sistema, minkejja l-fatt illi nafu illi fi żmien il-miliet hemm dit-tendenza ta' overeating li niklu ftit iżjed mis-soltu. Però ukoll id-darba li ġejja se titkellem
fuq id-detoxifying, ġifiri il-mod ta' kif nistaw innatfu s-sistema il-għaliex kultant għanna bżon tindifa, aħna mux innatfu d-dar darba fit-30 sena, innatfuha regolari. So dinja l-istess ħaġa li għanna bżon namlu. Ma jfissirx li niffangaw is-sarġi l-miliet, imma laqqas ma jfisser illi assolutament irridu nibqaw lura f'dawn iż-żminijiet tal-miliet. Mela ħan nisimgħu naqra x'għandha xtejdilna fuq il-leaky gut li rridu noqogħdu attenti għaliha. Yeah. So what I'm going to do now is I'm going to bring up an image so you've got something to compare. Okay, so this, if you can look at one side here, we've got the healthy gut. This is underneath there, you've got the word tight junction. All right. I don't know if you can translate tight junction. Met ġifiri mela, qed tgħidilna hawnhekk qed taraw din l-istampa fejn fuq in-naħa tax-xelluk tal-iskrin tagħkom qed taraw healthy gut, ġifiri l-musrana li tkun b'saħħitha. U li fejn qed taraw dawk ir-rigi hemmhekk qisu għandna lastiku li tkun tajt ħafna, li tkun maquda ħafna, li tkun mhux merħija. Għalhekk jgħidu tight junction, il-junction għax taqqat ħaġa mal-oħra. Good. Għalhekk hija tight. U n-naħa l-oħra għandna il-leaky gut, illi mbagħad hemmhekk se nitkellmu fuq kif qed taraw dawk it-tliet rigi illi hemm fil-healthy gut jerħu. U allura jagħtu lok qed taraw dawk il-ħaġiet ishom sofor illi huwa il-mikrobi il-bakterja ħażina li allura mbagħad tkun għaddejja għaliex m'għandix iżjed xi żomma lura imma għandha free passageway illi tgħaddi minnha u tibda tagħmel ħsara l-ġisem. Thank you. I think the most important thing here is above where you can see it's like little pointy waves. They're called microvilli. Inside of them, you can see some red dots. They're the good bacteria. And when the junctions are tight and sealed, the good bacteria in the microvilli protect us from parasites, bacteria, nasty things, as well as, food particles passing through. And one of the big concerns that comes with leaky gut, as you could see, as those things pass through, virus, bacteria, food particles, look at the red line at the bottom of the image. That's the bloodstream. So they are passing through the gut, and you can see them entering the bloodstream. And on the picture under leaky gut, you can see how they're much bigger than the bloodstream picture on the left. Okay. Mela, tajjeb ħafna l-mod ta' kif qed tispjegana. Jekk aħna se nerġgħu nħarsu naqra lejn limit li kellna biex nifhmu sew, ħarsu l-isfel fuq ix-xelluk tal-iskrin tagħkom l-isfel fejn hemm dak il-lajn l-aħmar u hemm ishom partiċelli ħomor u oħrajn sofor, pjuttost żgħar sewwa. Dawk ma jistgħux jgħaddu minn bejn dawk it-tliet rigi illi hemm fil-healthy gut għaliex dawk huma dak li qed jiġi li qed naraw isu isfar u aħmar. Dawk huma il-parassiti, il-bakterja l-ħażina li konna li qed titla' fis-sistema tad-demm. In-naħa l-oħra fuq il-lemin tal-iskrin qed taraw fejn għandna il-lajn l-aħmar kif malli jsibu fetħa minn fejn dawk jistgħu jgħaddu fid-demm qed naraw illi huma jibdew jikbru m'għadhomx tal-istess size tan-naħa l-oħra, jikbru u jibdew għaddejjin fil-bloodstream tagħna. Iktar minn hekk tibdew taraw li anke hemm bakterja differenti fuq il-lajn l-aħmar qed narawh bħala ħodor jew ishom bojot. Mela dawk issa kollha qed isibu mod fejn jistgħu addirittura jagħmlu li jridu meta qed jgħaddu fil-bloodstream tagħna. Li l-bloodstream qed jgħaddi il-demm jgħaddi mill-vini u jiċċirkola kollu fil-ġisem kollu għax huwa l-mezz li ħalli il-qalb tiġi pumpjata. Absolutely. And the blood pumps right around the body and the brain, you know. One of the things you can see on the image was under the word leaky gut, it says food sensitivity. Now, for many people, that what we call borderline. So they're not going to feel too many symptoms if they have foods they're sensitive to, unless they have a lot of them. But if you've got leaky gut
and they're passing through into the bloodstream where they're not designed to be, that's when we start to get more aware that we've got sensitivities, all right? Okay. Mela, jekk nerġaw nħarsu naqra jekk jogħġbok lejn din l-image, fejn miktub fuq in-naħa tal-lemin tal-iskrin tagħkom leaky gut, eżatt taħta hemm miktub food sensitivity. Xi tfisser di? Di tfisser illi ċerti nies huma sensittivi għal ċertu ikel. U jekk is-sistema tal-musrana tagħhom ma tkunx b'saħħitha, mela allura dawk il-linji biex niftehmu mhumiex maqudin iżda qed jerħu u qed joffru spazju li jiġriju illi malli jieħdu ċertu ikel awtomatikament isiru iżjed sensittivi għalih u jibdew iħossuhom mhux sew, iħossuhom iżhom żejt qallaw, iħossuhom weak ħafna għaliex il-sistema digestiva ma tkunx qed taħdem kif għandha tkun. That's right. And I think as well, one of the things that I've noticed a lot with people I've worked with over the past few years, when people are taking medication, for example, it goes in your mouth, it goes into the gut. If that leaks through into your bloodstream, you're going to malabsorb that as well. So you say a painkiller, you're not going to experience the relief from a painkiller because it's gone into the bloodstream, it's not being absorbed effectively. If you're taking medication for, say, diabetes, oral medication, again, with leaky gut, it's not going to be that effective because it's leaking out and it's leaking into the bloodstream. Okay. All right? Mela, di importanti li qed tissemmi, illa li qed tgħidilna Beverly, illi meta jkollna leaky gut, jiġifieri meta il-musrana tkun bdiet terħi għax qed issib spazju qed jitilgħu dal-mikrobi dal-parassiti kollha fil-sistema tagħna, meta bniedem ikun qed jieħu il-mediċini, ejja ngħidu pereżempju painkillers, jew kellha nies li batu mid-diabete u jkollhom bżonn jieħdu mediċini regolari. Peress illi l-musrana mhijiex qiegħda b'saħħitha tajb biex iżomm dik il-mediċina fiha nnifisha b'mod san illi allura tmur fejn għandha tmur. Il-mediċina wkoll qed issib x'inhu merħi u qed titlaq kullimkien, allura l-effett ta' nies li jbatu minn leaky gut huwa ħafna iktar ħażin, iktar effettiv, iktar b'mod negattiv illi jaffettwhom minn dawk illi ma jkollhomx leaky gut. Allura huwa għalhekk illi kultant issib nies illi jgħidu isma' jiena qed nieħu imma mhu qed jagħmlu l-effett ta' xejn. Għax ħafna drabi ir-raġuni tkun illi dawn ikollhom dil-musrana li tkun qiegħda terħi din il-leaky gut. Yeah. So now, hopefully, people can see when we were talking about how it leaks, what that looks like. Because through those leaking junctions, we've got our vitamins and minerals are leaking out, so we're now deficient. Our medication is leaking out, so it's not working to help us get some relief. And also when we drink water, that's leaking out, so we're dehydrated. Okay. Okay. Mela din hija biex ngħidlek, issa għandha dik li ngħidula domino effect. Inti għandek xi ħaġa li mhix taħdem u qed taffettwa l-oħrajn kollha biex jaqgħu. Id-domino effect hija dik il-logħba li jagħmlu tfal bil-blocks u taqa' waħda u jaqgħu l-oħrajn. U qed tgħidilna Beverly li mhux biss fuq il-mediċini li xewwija, imma ejja ngħidu illi inti persuna illi tixrob, ngħidu kemm importanti li tixrob ħafna. Jekk inti qed tixrob u għandek leaky gut, l-ilma mhuwiex qed imur fejn għandu jmur, u allura li qed jiġri huwa illi inti xorta il-ġisem, il-ġilda, l-organi xorta jkunu neqsin mill-hydration, mill-ilma, allura ma jkollhomx dik l-elastiċità. Jiġifieri meta aħna qegħdin ngħidu illi nkunu qegħdin pereżempju aħna minn għalina qegħdin niklu tajjeb, xorta waħda l-minerali, l-vitamini li suppost qegħdin nikkonsmaw, qegħdin niklu, qegħdin nieħdu u li normalment huma importanti ħafna biex isaħħu l-organi kollha tagħna, il-fwiet, il-kliewi, il-musrana nnifisha, il-ġisem, il-ġilda, dawk ikunu
qegħdin jintilfu għaliex ikunu qegħdin joħorġu u jingħaqdu ma' dan l-ammont kbir ta' parassiti u bakterja illi qed tillikja li qed toħroġ minn ġewwa il-sistema tagħna. Yeah. And what we're going to do now is we're going to look at the next slide, which is about progression. So now we can see how it begins. Tajjeb. All right? Melissa se naraw. That's it, progression of leaky gut. Right, Melissa ħanaraw kif dan il-leaky gut il-progress, il-proċess tiegħu ta' kif jibda jmur lura. So we've just highlighted all of the different things. So you can see along the top, we've got food, we've got microorganisms like virus, bacteria, you know, we've got medication. All of those things are leaking through the tight junctions out of the gut into the bloodstream. And then you can see here the progression of that. Those things are not supposed to be in the bloodstream. They then cause chronic inflammation throughout the body because the body sees them as foreign objects. So it's sending inflammation around them. So it's causing widespread inflammation, which eventually leads to poor health. It opens the door to disease, okay? Tajjeb, mela, jekk aħna qed inħarsu lejn dan l-image, mela, jekk qed taraw fuq net għandna l-affarijiet illi għandu bżonn il-ġisem. Jien naf bħal ikel, bħal affarijiet li jagħmlu tajjeb għas-saħħa, jekk għandna bżonn ukoll mediċini, però meta intom qed tħarsu lejn in-naħa tax-xelluk tal-tpinġijiet li hemm, meta hemm healthy gut qed taraw illi l-ikel qed jiġi jinfirex u taraw anke fil-lajn l-aħmar illi qiegħed jiġi sparpaljat b'mod kif għandu jkun. In-naħa l-oħra, peress illi hemm minn fejn tgħaddi il-bakterja kollha li qed jiġri huwa illi dak kollu li qegħdin nikkonsmaw il-ġisem jaqrah bħala dak li ngħidulu foreign body, xi ħaġa li mhux suppost qiegħda fil-ġisem, li hija barranija, li tagħmel ħsara lill-ġisem, allura li jiġri hu illi toħloq sistema ta' infjammazzjoni għal dawk il-partijiet fejn ikun qed jillikja dawn il-mikrobi u din il-bakterja kollha. U hemmhekk fejn imbagħad nibdew naraw illi ikonna dik li ngħidulhom chronic diseases. U l-chronic diseases huma jaffettwaw il-bniedem mhux biss darba fil-ġimgħa imma regolari, il-ħin kollu, kull darba li jiġu biex jieklu, kull darba li jippruvaw jqumu filgħodu u jkunu għajjenin, minflok ma jkunu straħu u jqumu b'saħħithom, għax is-sistema taffiġhom, it suppresses them, titfaħħom lura u ma jkollniex kontroll fuqna nfusen, so we don't have any more control on ourselves. And I think one of the interesting things is we saw it went into the bloodstream, and what we spoke about last week was the gut, brain, bowel connection. But what we didn't speak about last week was the skin. Now, many people come to me with skin conditions, and they've been to see many dermatologists, skin specialists. And I, again, look at the gut, because there is, and if we can bring the slide up, this connection between the gut, the bowel, and the skin, because the leaky gut allows all of these things to get inside the blood, which, as you know, runs past the skin, and that can trigger skin disorders. Okay, right. Mela, hawnhekk issa se naraw image ieħor li se jtellawna fejn allura Beverly qed tispjega kif min ikollu din il-leaky gut ħafna drabi jiġu affettwat ukoll fil-ġilda. U jkollna nies li jbatu minn ekżema, minn psoriasis, minn irritazzjonijiet, minn sensittività, minn allerġiji tal-ġilda. U raġuni illi peress illi l-musrana tkun qed tillikja, qed terħi, u jkollna dawn l-affarijiet illi jkunu qegħdin iħassru id-demm, id-demm jimxi eżatt taħt il-ġilda. Allura ħafna drabi li jiġri hu illi il-ħsara li jkun hemm tiġi manifesti tider fuq barra
kemm tal-ġilda, tal-wiċċ, tal-fekni, jinnaf, modi differenti. U ir-raġuni fil-verità tkun kollha maġġorment ġejja mill-musrana. Yeah. One of the things I found interesting at the end of 2019, many skin and beauty therapists in London and New York were giving their top tips for skin. And the number one was not a cream, you would imagine. It was actually a product called Simprove. And the reason for it was if you restore your microbiome, literally your gut, then you're going to restore your skin. So it was interesting that it had actually got through to skin specialists, you know, and beauty therapists in London and New York, and they were telling, you know, people, if you want beautiful skin, it starts in the gut. Okay, mela din hija wkoll interessanti il għaliex qed tgħid li meta kien hemm illum il-ġurnata meta kien hemm dal-konferenzi kbar fuq il-ġilda u jkun hemm l-ispeċjalisti tal-ġilda u top beauticians, etc. Semmew illi l-ewwel ħaġa li trid tħares leha jekk inti trid tirranġa l-ġilda tiegħek mhux creams imma l-gatt, il-musrana. U huwa għalhekk li aħna qegħdin nagħmlu dal-enfasi kbir li nkunu konxi tal-effett qawwi li għandha l-musrana fuq il-ġisem in ġenerali għax ħaġa taffettwa lill-oħra. Imma il-punt prinċipali huwa dejjem il-gatt li semmejna wkoll l-aħħar darba illi l-gatt hija brain ieħor illi titfal messaġġi lill-ġisem fuq kull parti tiegħu. U jekk il-gatt, il-musrana, qed tirċievi messaġġi li mill-ġisem illi ħoj għandna ħafna infjammazzjonijiet kullimkien, mela ir-risposta li se tibgħat kullimkien fuq kull naħa tal-ġisem se tkun illi hija affettwata minn din il-musrana. Ibqgħu magħna issa għaliex kif se niġu eżatt wara il-ftit riklami li għandna, se nibdew b'image illi qed jispjega proprju dan li għadha kif semmit Beverly tal-konnessjoni diretta bejn il-brain li għandna fil-gatt, dak li għandna fil-verità u dak kollu li qed jiġi fis-sistema. So please be with us. We'll be back just after the adverts. Thanks. Mela, għal darbohra inselmilkom tal-li erġajtu qegħdin magħna din it-tieni parti tal-5 programm tagħna eżatt qabel il-miliet u il-programm Wellness fejn jien Ġeżett Ċappara u l-ħabiba tiegħi Beverly Rimmer qed intunkom informazzjoni fuq il-well-being tagħkom u qed niffukaw ħafna fuq l-iktar parti importanti tal-ġisem illi taffettwa is-sistema kollha. Jekk taħdem tajjeb is-sistema tirrispondi, jekk taħdem ħażini, is-sistema tirrispondi. U qegħdin nitkellmu fuq il-musrana li ħafna drabi illum il-ġurnata saret titqis bħala it-tieni brain, it-tieni moħħ illi għandna fil-ġisem. Mela mhux wieħed biss għandna tnejn. Imma jekk il-musrana qed tillikja qed terħi, allura din se taffettwa is-sistema in ġenerali. U illum is-suġġett tagħna huwa leaky gut u wasalna fil-punt fejn Beverly qed tispjegalna il-konnessjoni bejn meta l-musrana mhux qed tiffunzjona kif għandha tiffunzjona u kif dak li qed terħi l-musrana qed jaffettwa d-demm u qed jaffettwa wkoll il-ġilda għaliex
il-mikrobi, il-parassiti kollha li qed jiġu mħalta mad-dem, id-dem qiegħed viċin ħafna il-ġilda tagħna u allura ħafna drabi jimmanifesta ruħu, juri ruħu f'diversi tipi ta' kondizzjonijiet bħal-mija ekżema, bħal-mija psoriasis, bħal-mija ekni. U qed tgħidilna wasalna fil-punt fejn se naraw issa se tkellimna fuq u Beverly image illi se jispjega preċiżament dan li qegħdin ngħidu. Mela, it's all in your hands. It is. Right. It's all in your gut. Yeah, so, quite rightly so. What I'm going to do now is show you an image of how it affects the whole body. So if you think of the gut as the center and then we come out. So these are the areas that we see most affected, right? So as you can see from the image that's going to come up now, we've got the brain, which we've already spoke about. And from a leaky gut perspective, it can cause depression, anxiety, ADHD. Then we move on to the skin, which I've just mentioned to you, and again, acne, eczema, psoriasis. Then we move on to the thyroid, and we can have underactive and overactive thyroid is affected by leaky gut and can be triggered, in fact. And a lot of people I see on thyroid medication, it's not actually helping them as it's supposed to, again, because they've got leaky gut. So it's leaking out and not actually benefiting them. So it's quite ironic. They have the thyroid condition because of the leaky gut. The medication they're taking for the thyroid is not working because of the leaky gut. It's a vicious circle. And then we've got colon issues, constipation, diarrhea, IBS. Right? So again, leaky gut. We've had a lot of people ask about IBS. And this is really, if you want to deal with your IBS and slowly heal it, you've got to go to the gut and work there first. And then we've got adrenals. For people that are unaware, adrenals are like small hats sitting on top of each of your kidneys. So adrenaline, and you all know adrenaline, that comes from the adrenals. So they're very much related to the endocrine system, all right? And they go into a state of fatigue. They're very tired. Adrenaline, all right? So you feel it here. When you're stressed, when you're anxious, you feel the adrenaline. That's where it's coming from, the adrenal glands. And most people don't know actually where they are in the body. And they sit on top of both your kidneys here, okay? So it's very important. With leaky gut, it causes adrenal fatigue. Now, as I mentioned earlier, leaky gut is the #1 place I look for all the conditions that, come into me. The second place I look is for adrenal fatigue. Adrenal fatigue, I think, affects more people than the world is aware of. Stress, anxiety are side effects of adrenal fatigue, depression. So it's very important that we look after our adrenals, and they're very affected by leaky gut. Joints, a lot of people accept that as they get older, they get rheumatoid arthritis, arthritis in general, fibromyalgia, for example, all to do with the joints. And in most cases, if it's not triggered by the gut, it's certainly aggravated by the gut. And again, medication for such conditions, unfortunately, is leaking out, so they're not getting the benefit. And then sinus and mouth. So we've got a lot of issues coming from the gut, leaking with sinuses and our breathing apparatus, and it starts there. So you can see how from the center of our body, it can explode out and affect all of these other areas. Tajjeb, yes. So if mela, li se nagħmlu li se nħarsu naqra lejn l-image illi uritna Beverly u se nispjega dak illi kienet qed tgħidilna hi. Malajr se tifhmu għax hija magħmula b'mod vera faċli. Mela jekk nibdew minn fuq, hemmhekk qed tarawn il-brain, il-moħħ sewwa, illi jekk inti għandek leaky gut, jekk il-musrana mhix b'saħħitha ħafna, illi dan il-partiċelli kollha li se jaffettwaw id-dem se jaffettwaw ukoll il-moħħ, il-ġilda, il-kolon, dawk l-adrenals, issa nispjegawhom, il-joints u s-sinuses u l-ħalq. U jekk neħdu il-brain, allura
jibda ikun hemm l-effetti tiegħu li huma ta' bħal depression, bħal ansjetà, ADHD, meta inti ikollok ħafna enerġija u ma tkunx kważi tista' tikkontrolla lilek innifsek. Jekk qed nitkellmu fuq il-ġilda, qegħdin nitkellmu fuq nies kif semmejna li jbatu minn acne, minn psoriasis, jista' jkollhom ukoll eczema, eċetera. Min ibati minn thyroid, ħafna drabi ovvjament se jkollu bżonn pinnoli biex ifejja ukoll il-leaky gut. Imma jekk il-gatt hija leaky, jekk il-musrana hija leaky, u dawn qegħdin ibatu minn affarijiet bħal huwa il-Hashimoto, eċetera, huwa diffiċli li dawk il-pinnoli li qegħdin jieħdu se jaffettwawhom tajjeb, mela nerġgħu immorru lura għal-leaky gut. L-istess ukoll semmejna il-kolum minn fejn jgħaddi l-ikel, fejn għandek nies li jbatu jew minn konstipazzjoni qawwija, jew inkella ibatu minn diarrea jew l-IBS li llum qed issir ħafna popolari. U r-raġuni hija dejjem il-leaky gut. Issa dawn l-adrenals li semmitilna, dawn huma qishom żewġ tikbieb li qegħdin fuq il-kliwi. Il-kliwi huwa organu illi huwa importanti ħafna. Aħna nsemmu l-adrenalina, illi kultant titlu tkun mitlu, u jew brabja kbir, u għaw tħoss qalbek. Dak huwa l-punt li ta' dawn il-żewġ postijiet minn fejn inti importanti li jkollok bilanċ fihom. Jekk dawn mhux qed isibu biżżejjed vitamini u sustanzi li għandhom bżonn biex jgħinuhom, allura l-effett tagħhom mhuwiex qiegħed ikun jidher. L-istess jekk se nsemmu il-joints illi ħafna minnha mbagħtu kif tafu minn artrite jew rheumatoid arthritis illum il-ġurnata ħafna qegħdin ibatu mill-fibromyalgia u ejja kbira u ġieħ fil-fladam u fil-muskoli u dawn anke jekk mhumiex il-raġuni prinċipali tal-leaky gut, imma l-leaky gut iktar tagħmilhom għar fis-sitwazzjoni li huma u allura ma jgħin xejn. U l-aħħar ħaġa li semmit kienet propju is-sinuses u l-ħalq. Fejn inti ikollok nies illi ibatu ħafna minn food sensitivity u jkollhom ħafna drabi li ngħidu la colitis li tkun spiss illi n-nies ibatu minnha. U dawn huma kollha affettwati, waħda taffettwa lill-oħra għaliex għax is-sistema tagħna tal-ġisem hija l-istess semmejnija wkoll darb'oħra bħal meta għandek il-sistema ta' kif jaħdem l-ilma ġodar għaddej mill-kċina, l-kamra tal-banju, għaddej għal fuq il-bejt, tat-tank. Jekk ikollok leakage x'imkien, se jiżvojtja t-tank bil-lejl. Ikun it-tank li kollu l-problema, le, ikun xi ħaġa oħra. U qabel ma inti se ssib ir-raġuni eżatt minn fejn ġejja, inutli li tipprova tagħmel xi ħaġa oħra, għaliex dak kollu li qed tipprova tieħu anke bħala mediċini, eċċetera, mhumiex qed ikollhom effett. That was a great explanation, the way that you went around it, because, I think, yes, what we explained as the domino effect is really what happens. I was giving the comparison to what happens in our drainage system at home, where if you have something going, a blockage or a leakage somewhere, because of the blockage, then maybe the tank will run out of water, However, it wouldn't be the tank wouldn't be the main cause, but unless you really find where the cause lies and treat that, then the others won't work. I think, as well, when we look at the autoimmune disorders, and hypothyroid is classed as an autoimmune disorder, as is diabetes. The fibromyalgia, many people suffer from a constant state of being in pain due to inflammation. There are many conditions that we know are inflammatory based, but we don't realize, because we're going at the symptoms and we're looking at anti-inflammatories, that if we remove or reduce the causation
of the inflammation at source. Not only is that going to help us long term, so we're not going to have to live with this condition full on, but it will also help the medication we're taking actually benefit us. Yes, yes. And we'll start to feel, think, and look better. Yeah, you that's know? right. Mela, kif qed tajjeb ħafna Beverly, illi meta aħna se nibdew nifmu, l-ewwel ħaġa rridu nifmu, illi rridu insibu ir-root cause minn fejn eżattament ġej dal-uġieħ ta' fibromyalgia, minn fejn eżattament ġiet instigata id-diabete li għandna, minn fejn qed tiġi instigata l-uġieħ ta' diversi postijiet, ta' depression, ta' bloating, ta' ansjetà, ta' il-qalb ta' battaġġel, minn fejn huma ġejjin. Meta aħna nsibu l-kawża u nibdew nieħdu il-prekawzjonijiet biex din insibu sistema li tiġi bilanċ tagħha nnifisha u tibda tfiq, tibda tillikja inqas, tibda taqgħad, imbagħad il-mediċini jaħdmu aħjar. Mela, l-ewwel u qabel kollox kultant tisma' li ġejblek ħadda ma sawa xejn. Għaliex? Għaliex il-kawża mhux l-uġieħ, min fejn qed joriġina dak l-uġieħ u ħafna drabi il-kawża hija il-musrana li terħi il-leaky gut. I think, you know, if we look at how much energy we're using when things malfunction, such as the gut, it's not just energy we're using to panic, you know, the immune system panics because it's all going wrong in the gut. Then it follows it to wherever it's affected next, the adrenals, for example, or the thyroid. So you run out of immune response. Your body is not capable of healing at the level it was designed to because we're malfunctioning everywhere, you know, and that leads to sleep disorders as well. How can you sleep when you're uncomfortable, you're in pain, Yes, yes. you know, or you've got IBS, or you're bloated because you're constipated, or you've got a headache? It's very difficult. And so this is where we talk about, as we began, so it's full circle, the gut brain axis. So we've got a slide and I want to show the communication here between the gut and the brain. And it is a communication like a telephone call, okay? So the gut communicates with the brain and the brain communicates back down with the gut. And as you can see from this slide, it influences what comes from the gut. It influences what's called microbial balance. So the microbiota at the bottom, that's your microbiome. Many of you will have heard of this. You know, it's been very well spoken and well written about over the last 12 months. Basically, this is your good and bad bacterial balance from your mouth right the way through to your anus. And it's very important that we have this microbiota in abundance in that area. When the gut goes back up to the brain, this is where we spoke about depression, stress, anxiety, mood, behavior. All right, so we can see if there's something wrong with the gut, all right, how that's sending messages up to the brain, and there's something wrong with the way we think, all right? Our mood in general can be quite dark, can be quite heavy. Add to that, we've got pain, inflammation, Yes. and we're not thinking straight, you know, it puts us in a pretty, you know, dark place. Yes, it's true. Mela, hawnhekk li qed tgħidilna Beverly, uritna il-konnessjoni illi hemm bejn il-gatt u l-brain. Dawna qishom żewġ depots illi jibatu messaġġi l xulxin. Illi wieħed jibgħat messaġġ l-ieħor u l-ieħor iwieġeb. Mela, jekk inti għandek kif qed naraw fuq għandna l-brain, il-gut brain axis, x'inhu huwa l-axis? Meta inti għandek ċaqlembuta jew għandek siso, fin-nofs dik il-ħaġa li żomm il-bilanċ biex jitlaw jinżel. U dik hija propju il-gut brain axis. U hemmhekk għandna illi x'inhuma bliema mod jiġu influenzat. L-influenza meta jkollok il-ġisem li jkun qiegħed f'bilanċ,
ikollok bilanċ bej dik li ngħidu l-bakterja tajba u dik li ngħidu l-bakterja mhix tajba l-ġisem. Il-bakterja meta tkun qiegħda fil-bilanċ tagħha tgħin il-ġisem biex tkun tista' ikolla anka mood il-sistema tagħha under control. Meta ma tkunx hemmhekk qed naraw fuq in-naħa l-oħra x'jiġi affettwat. Mhux biss is-sistema tagħna tal-ġisem, kif qed taffettwa l-organi, iżda wkoll taffettwa ħafna il-behavior tagħna. Il-mod ta' kif aħna naġixxu, il-mod ta' kif aħna inwieġbu għaliex. Għax jekk int muġuħ, min tista' tkun f'sistema illi se tħossok tajjeb miegħek innifsek, tibda taqbiżlek malajr, ma torqodx tajjeb, tinkwieta ħafna u din l-ansjetà mbagħad tibda twassal biex l-affarijiet jibda għalhekk mbagħad isiru kroniċi, għalhekk l-autoimmune auto tfisser minna nnifisha il-ġisem joħ għandu sistema illi huwa by default aħna ngħidu jikkorreġi lilu nnifsu. Imma jekk għandu l-ħsara ma jistax jikkorreġi lilu nnifsu. Mela, waħd illi qed inżommu dik l-istampa frasna, ibqgħu ftakru dejjem illi kull manna fil-ġisem jaffettwa xi ħaġa oħra. Mela jiena irrid naħseb hekk, mhux kif naħseb biss, għax jiena naħseb pożittiv. Imma mbagħad jien naf impejjeb kemm niflaħ nikol ħafna ħniżrijiet, takeaways kontinwu, bla bla bla. Hemmhekk x'qed nagħmel jien? Hemmhekk qed ngħid lili nnifsi ħoj. Dana irid jgħin ruħu b'da. Għaliex? Għax it-tnejn jaħdmu flimkien. Ma jistax ikollok wieħed mhux qed jaħdem mal-ieħor. U jekk hemm bilanċ, il-ġisem se jaħdem tajjeb. Jekk m'hemmx bilanċ, minna walaw inqata' x'imkien, u mbagħad hawnhekk se jibda jmur kollox ħajwajer u dak li jibda jidħol informazzjoni mill-musrana għall-moħħ, mill-gatt tal-brain se jkun kollu negattiv u allura aħna imbagħtu mill-konsegwenzi illi aħna stess inkunu qegħdin noħolqu. U llum jekk ma qed nagħmlu xejn, Beverly lilna qed ittina spjegazzjoni ċara ta' kif nistgħu ngħinu naqra lil nfusna billi nkunu ftit iżjed attenti ħalli jekk aħna nbagħtu bit-thyroid, fibromyalgia, bil-kliewi, bid-diabete, nistgħu nkunu under control. I really want people to understand that they can be empowered, and that's what this program is about, explaining to people this information, and so we can empower you to actually start to reclaim some of the wellness that you may have lost. So again, if you want information, please go to the website and we'll be back next week with more information. Tajjeb, mela kif qed tgħid Beverly, importanti li qed taraw hemmhekk www.wavesofwellness.live jew inkella tmorru fuq Facebook Waves of Wellness Warriors fejn wara il-programm Beverly dejjem normalment tkun qed iżomm ukoll kuntatt ma' telespettaturi biex jekk ikollhom xi domandi li jridu jistaqsu ikunu jistgħu jagħmluhom. Ftakru ġej il-miliet, gawduh il-miliet. Imma ftakru wkoll illi jekk jiena jekk insenħu ħsieb naqra tiegħi nnifsi u flok ma platt ikun daqshekk ikun naqra inqas għal da żminijiet perezz li huma żminijiet li iva rridu ma rridux nibqgħu daqshekk lura, rridu ngawdu rridu nieħdu gost. Inżommu f'moħħna illi però kollox huwa relatat. Mela jekk jiena se nikol ħafna u żejjed u jiena mbagħad ibajbies se jaffettwani. Jekk jiena bniedma illi imbagħad mit-tajrod, imbagħad mill-ġilda, eċetera, eċetera, irrid noqgħod naqra attent ukoll dak li nikkonsma. Żommu lilkom infuskom b'saħħitkom, kunu konxi ta' dak kollu li qed tagħmlu li qed tieħdu, gawdu l-miliet, nixtiequlkom minn hawnhekk l-aqwa miliet minkejja dak kollu li għaddejjin minnu bħalissa. Żommu ruhkom dejjem fi stat pożittiv, takru li dak kollu li għaddejjem minnu bħalissa dal-waqt jgħaddi għal kollox. Għaddejna diġà kważi sena, l-aħwa kien hemm momenti li ma kinux daqshekk faċli,
kien hemm momenti fejn kellna niġġieldu ma nafusna ma jimpurtax. Il-ħajja kollha tluħ u nżul, nibqgħu nżommu sodi u dejjem inħarsu lejn id-dawl fit-tmiem tal-mina. Dejjem inħarsu lejn. Għaliex jekk aħna nibqgħu fejn aħna u nibqgħu dejjem niżlin, ħafna drabi se nsibu ruħna illi iktar se nintelqu u se nsibu ruħna depressati. Il-ħajja mhijiex hekk, il-ħajja fietlu nżur, nawguralkom minn qalbi l-isbaħ miliet illi jista' jkollkom intom u l-familji tagħkom. Insemmilkom għal-ġimgħa d-dieħla. Wow!